absolutely beautiful. Oh my God, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളൊരു നിമിഷമാണ് because we have the one and only Samantha Ruth Prabhu with us here in the room. Hearty welcome to you, Samantha. Welcome, Samantha. Thank you so much for being here. Looking gorgeous as always. Ladies and gentlemen, Samantha in the house. Woo! I must say this is a truly exciting moment for Shakuntalam. Please be seated. Hello, namaskaram. I'm not speaking fully in Malayalam. நான் வந்து என் அம்மா கிட்ட இப்போ இன்னமும் கேட்பேன் ஏன் எனக்கு மலையாளம் கற்றுக் கொடுக்கல ஏன்னா நான் வந்து my mom is from Alapi and the one thing she didn't do right is not teach me Malayalam. So நான் வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்கும்போது they will always ask how do I say this in Telugu? Now I'm asking how do I say this in Malayalam? But just naku maybe எனக்கு ஒரு opportunity வந்ததுன்னா மலையாளத்துல maybe with one of my favorite actors in Malayalam, then I will promise you I will learn the language and I will dub for myself in Malayalam. Because எனக்கு வந்து Malayalam actors are huge inspiration. நான் எப்பவுமே if I forget a little bit, if my acting is, if I feel like it's very starting to get very repetitive and boring, I'll watch all Malayalam films because it's a learning, it's truly a learning experience for me. And now on the Super Deluxe Fahad Fazil, when I was co-starred with him, I was truly shocked and blown away by his performance. ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் ஒரு மலையாளம்ல இருந்து வந்து அது born acting வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். I don't know how that's possible, but every single Malayalam actor is a great actor and I'm truly inspired by them. I watch most of the Malayalam films with subtitles, unfortunately. But I'm very happy that today a film of mine is releasing here and a film that I am very proud of, a film that we are proud of. Because we worked really hard on this film and நான் வந்து படத்தை பார்த்தேன் and எனக்கு ரொம்பவே நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் மேலே ஏன்னா however we imagined that this film would come, it has. Today the final product is exactly what we imagined it would be. And did you like the trailer? Yes. Will you watch the film on April 14th? Little louder, please. Yes. Thank you so much for coming here today and being a part of the 3D trailer event, and thank you for all of your blessings. Looking forward for all of your love and your feedback on April 14th. Thank you so much. കേൾക്കാം. എനിക്കറിയാം പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇവിടെ സ്വന്തം മണ്ണിലാണ് നിൽക്കുന്ന ആൻഡ് ദാറ്റ് വിത്ത് ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ടീം. എന്ത് തോന്നുന്നു? ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പറഞ്ഞതുപോലെ ശാകുന്തളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 വർഷമായി ഈ ജേണി തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഡേ ആണ്. മലയാളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലും പിന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത തെലുഗുവിലൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാറ്. സോ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു വലിയൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി അറിയുമോയെന്ന് അറിയില്ല. നീലിമ സൂഫിയും സുജാതയും കണ്ടപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയത്. അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ദുഷ്യന്തനാക്കി മാറ്റിയത്. സോ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ വന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഗുണശേഖർ സാറിനൊരു വലിയ നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ കേട്ട ശബ്ദം മാർക്കാന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സമന്തയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യം, ഞാൻ ആക്ച്വലി സമതി ആദ്യം കാണുന്നത് 𝐂𝐮 എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനന്ന് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ സോറി, ടൈം പറയുന്നില്ല, ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് ദ ടൈം.
സോ ദാറ്റ് ഐം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം സീയിങ് സാം ഓൺ സ്ക്രീൻ. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു സാം. അന്ന് ഓഫീസിൽ സാം വന്നിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഇത്രയും നാളുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയത് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നൊന്നും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. സോ പിന്നെ ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരാൾ സാമാണ്. ത്രൂ ഔട്ട് ജേണി എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട ദുഷ്യന്തനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സമന്ത. കാരണം അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പുതിയൊരാളോട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. സോ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് സാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആക്ച്വലി എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രം ദ ഡേ വൺ പറയും ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരും പ്രൊമോഷന് എന്ന് പറയും. സിൻസ് എ വീക്ക് ഷീ സേയിങ് ഐ എം കമ്മിങ് ടു കേരള ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലേണിംഗ് മലയാളം. ഐ തിങ്ക് ടുഡേ ഓൾ ദ സ്പീച്ച് ഷീ ഗോണ ഡു ഇറ്റ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, കുറേ സംശയമുള്ള വേർഡ്സ് എന്നോട് ചോദിക്കായിരുന്നു ഇതിനെന്താ പറയുക. സോ ഐ സെഡ് യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് വെൻ യു സ്പീക്ക് ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് സേ. സോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നിങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സിനിമ വരുന്നത്. മറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ തെലുഗെന്നോ തമിഴെന്നോ മലയാളമെന്നോ ഒന്നുമില്ല. ഇന്ത്യൻ സിനിമയാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായതിൽ ഒരു വലിയ സന്തോഷം. പിന്നെ മലയാളത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് 3D ട്രെയിലർ കാണുന്നത് ഇന്നാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാമും ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം വി ബോത്ത് ആർ വാച്ചിങ് ടുഡേ റൈറ്റ് 3D ട്രെയിലർ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഷ്ടമായോ 3D? A big thanks. I'm already working with Dev. Malayalam, proper Malayalam movie. Straight Malayalam film. After working on Super Deluxe with Fahad Fazil, I really want to work with him again. It was not enough time. சின்னதா இருந்தது அந்த பாட்டு. So ஒரு full length film பண்ணனும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. Wonderful. All of us are already waiting for that wonderful movie. Let it happen soon. Directors, please do cast them together again. So now, നമ്മളുടെ press. Here. Sir. So, from the reports we have read in this time of Shakuntalam, it was a big budget movie and based on a women lead character, or maybe it can be. நான் வந்து எப்பவுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணுவேன். ஒன் கேரக்டர் ஒன்ட் பி த சேம் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் கேரக்டர். ஸோ தட்ஸ் ஜஸ்ட் பின் லாஸ்ட் 3 years பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேரக்டரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஆடியன்ஸ் ஆல்சோ வில் பி போர்ட் ஆஃப் 13 years சேம் ஆக்டர் ஹேவ் டு எவால்வ் ரைட். ஸோ எனக்கு வந்து அது கிளியராக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. யசோதாக்கும் ஷாகுந்தலம்க்கும் த பாடி லாங்குவேஜ் சரி, the expressions, the way I sit, stand, everything needs to be different from anything that I have ever played before. So I think that effort has gone in. I'll wait for your verdict on April 14th. Sorry, correct புரியல. சார் அந்த வந்து தெலுங்கு சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரிபிள் வந்து ஆஸ்கார் அந்த மாதிரி கிடைச்சிது. ஸோ இந்த வேர்ல்டில் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது, வாட் நெக்ஸ்ட் பிக் திங் ஃப்ரம் தெலுங்கு சினிமா. ஸோ அந்த ஃபியர் இருக்குது ஆக்சுவலி ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி. ஒன்றுமே இல்லை சார். இதுக்காக நான் கதை தான் நம்பனே தவிர ப்ரீவியஸாக என்ன படம் வந்ததோ அது நம்பலை. நான் வந்து இதுக்கான இந்த சப்ஜெக்டை நம்ம இந்தியன் சப்ஜெக்ட், இது எப்ராட்ல கூட அபிஜ்ஞான ஷாகுந்தலம் வந்து ஒரு மியூசிக்கல் ஷோஸாக பண்ண ஒரு சப்ஜெக்ட். இந்த சப்ஜெக்டும் தட்டும் இது ஒரு லெசனாக இருந்தது எல்லாருக்கும். இப்போ கூட டிகிரியில் ஒரு லெசன் இருக்குது எல்லாருக்கும். ஸோ எல்லோரும் வந்து அந்த க்யூரியாசிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும். அந்த படம் அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம சப்ஜெக்ட்னு எப்படி எடுக்க போகிறாங்க. நாங்கள் கூட அதுதான் ரொம்ப கேர் பண்ணி இது ரொம்ப நல்லா சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களே பட் யாருன்னு இமிட்டேட் பண்ணல சார். நாங்கள் நம்பின ஒரு கண்டென்ட் தான் நாங்கள் சின்சியராக எடுத்தோம். கதை கேட்கும்போது I was shocked that in the Kada the 5th century, it was written as a Abhignana Shakuntalam in the 5th century. Anna, I was shocked that now the contemporary woman of today, but it is I was absolutely able to relate to Shakuntala because here was a woman who did everything for love, for devotion. She went against societal norms. She fought for her place in society. She raised a great son, as she was probably the first single mother ever, right? So
how can that not be relatable to each one of us today? So I think that this is the most contemporary character that I probably have played, even though it might be set in this setting. The feelings of love, emotion, betrayal, redemption, they're all what you and I feel today. So that's why Shakuntalam is relevant even today. How was a born superstar? What's your experience with her? I think she's a cutie pie. You're going to see on April 14th. Every time she comes on screen, there's automatically a smile on everyone's faces. So she was born for the big screen. Hi, Sam. You're looking absolutely gorgeous. So are you. Thank you. I love your curls. Yeah, thank you. So I wanted to ask, doing an epic movie, a period movie is entirely different from doing a commercial film, right? And you're doing an epic character also. So what is the major challenge? What was the major challenge you faced in becoming Shakuntala? I think that usually, when you're acting in nitty-gritty real characters, you're just mostly concentrating on getting the expressions right, not really concentrating on how your body is moving and how the story that your body is telling. But with Shakuntalam, I had to make sure that like every part of like my body was in tune to the character and telling the story consistently. Because even a slight change or a slight modernness to the way I was being presented would ruin the whole effect of it. And also apart from the fact that I did do a lot of workshops for the physical aspect of getting into the character, it also Shakuntala required me to really dig deep to play a character who had so much depth and who had so much. There was spirituality. It required me to like dig deep and find the highest version of myself to play someone like Shakuntala. So I think that it required both physical transformation and a bit of mental awakening. Yeah, one more question. So you have acted with Dave, who is a Malayali actor, and this is not the first time you're acting with a Malayali actor, right? So you have acted with Fahad Fasal, Unni Mugundan, and Nayanthara also. So my question is, you have acted with actors from across the country. Have you noticed anything in particular? Have you noticed anything in particular about Malayali actors in their way of acting, in their style of acting? I just started my They are born actors. I forgot to speak about my own film, and I started talking about only Malayalam actors and how inspiring they are. Of course, there is a very, very I think that when I worked with every Malayalam actor, it was like going to a little bit of acting school, because when we act, we tend to have a comfort level of our pauses, the way we take pauses, the way we go into a rhythm that becomes, you can tell, Samantha, she'll do this. But I think that surprise factor happens a lot with Malayalam actors. They'll surprise you. You'll think that Fahad Fasal will do this, but he won't do that. So I think that way most Malayalam actors have that edge in acting, and I think that's very inspiring, and I look up to them in that way. Not just actors, actresses as well. Every single actress. It's like it's I don't know. It's just so lucky and so bad that they have this kind of talent. Thank you so much. Thank you, Sam. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിനി ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കുക. We'll get you the mic. Hi. Very long back, you were auditioned for the lead movie actually in Malayalam, and unfortunately you missed that for after screen test. And right now you're here with Shakuntalam in Kerala. How do you feel about your journey looking back? I remember being rejected from many auditions. I've conveniently forgotten all of them. But I do remember facing a lot of rejection initially in my career. I do remember auditioning quite a bit. And you're asking me how I feel now about the rejections, or? The whole, looking back your journey, I think that I can't take full credit for my journey. I was lucky enough to work with the best in the industry in all of them, Telugu and Tamil. And I think that a lot of my success should be shared
with all of these people who at different points in my career pushed me one step forward to reach where I am today. So yeah. അപ്പോൾ എൻ്റെ കരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭയങ്കര സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ നായകരോട് അഭിനയിക്കുന്നു, ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറായിട്ട് ദേവിന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? അത് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം അന്ന് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് നീലിമ ആ സിനിമ കണ്ടത്. പക്ഷേ എല്ലാ സിനിമയും കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ ദിവസത്തിന് ഇപ്പോൾ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. അത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഷീ പ്ലേഡ് സൂഫിയും സുജാതയും ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഷീ ഫെൽറ്റ് ഐ എം സപ്പോസ് ടു ബി ദേ. സോ എനിക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ അധികം സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല. ശാകുന്തളം എൻ്റെ കരിയറിലെ 3ാമത്തെ സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെനിക്കറിയില്ല അതൊരു ഭാഗ്യം വരുന്നു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാൻ, എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ചില. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ സാർ ഒരു വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ തരുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എന്തതിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ, നമ്പർ ഓഫ് ഫിലിംസ് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സോ ആ സിനിമയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നോക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇനി ശാകുന്തളത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ സിനിമകൾ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Hi team Shakuntalam. My question is to Sam. Hi Sam, I hope you are doing well. Hi. So a while ago you just mentioned that you choose characters very differently and you try to keep it very interesting. So when choosing, like when you were playing for Shakuntalam, did you have any personal connect with the character? And for the previous characters also, what was your personal connect to the character? Sorry to interrupt, but this will be the last question. Please do answer. Okay, I think I answered this question about my personal connect with the character, and I am going to use this opportunity to speak about the film. The film, you know, whenever growing up, for me, if I was happy, I would go to Disney. If I was sad, I would watch Disney films. Disney films for a lot of us are kind of like therapy. It just touches your soul and it makes you happy. So I've always dreamt of being a part of a film where, you know, that makes you forget the reality and the harshness of reality, and disconnect from maybe your day-to-day problems and get transported into a different world. And that's what my director 𝐂𝐮𝐫𝐞 sir has done with Shakuntalam. The first 10 minutes you are transported into a world and you live in that world. And I finally got to play a part in such a film that is prepared to be Disneyfied on April 14th. That's all I would say. You know, even with working with Dave, I remember that on the first day of his shoot, I was standing with Guna sir and I was having a conversation, and we have a lot of girls on our set. Like there are always like many girls in every department. There are girls. So suddenly we were talking, and like there was a change of reaction on every girl's face, and there was every girl was like turning towards the entrance of the of the set. And it was Dev coming as Dushyant, and the first time in looking like a prince, and he is Prince Charming. From the word go, from the first day of on set, Dev was Prince Charming, and it was like he was the prince from all of our storybooks growing up. So everything fit perfectly in this beautiful world. I have animal characters who are my friends. It's absolutely it's a magical forest, and it is our culture, it is our story. Why are we always looking forward to something that's out of our country? Now this is something that is so rooted in our culture, in our history, and I think that it is going to be quite surprising for all of you all on April 14th to watch what you all are going to watch in Shakuntalam. I have my own Disney film. Yes, nice way of putting that. Thank you so much. In the interest of time, we'll have to wind up the press interact. Shakuntalam for coming down to Kerala and talking to us about the movie.
Ladies and gentlemen, വലിയൊരു കൈയടി നൽകി തന്നെ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. So മറക്കണ്ട, the date is April 14th. Let's all go watch Shakuntalam in theaters. Also thanking each and every one of you for your support and participation. Thank you.